Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Cahya Rahmanita and my student number 19220243. I'm from before 2019. Today I want to share about things you should know about consecutive interpreting. Things you should know about consecutive interpreting. Hal-hal yang harus kamu ketahui tentang consecutive interpreting. First, consecutive interpreting takes time. The interpreter waits for the speaker to finish saying a sentence or a short paragraph before translating what the speaker said. Because it is a talk and pause method, the interpretation takes longer than simultaneous interpreting. Yang pertama adalah consecutive interpreting membutuhkan waktu. Interpreter menunggu pembicara selesai mengucapkan kalimat atau paragraf pendek sebelum menerjemahkan apa yang baru saja dikatakan pembicara. Karena ini adalah metode pembicaraan yang berjeda, interpretasi membutuhkan waktu lebih lama daripada simultaneous interpreting. In consecutive interpreting, the speeches are divided into several segments. The interpreter typically stands or sits beside the speaker, listening to what is being said and taking notes while the speaker finishes the segment. Dalam consecutive interpreter, pidato dibagi menjadi beberapa segmen. Interpreter biasanya berdiri atau duduk di samping pembicara, mendengarkan apa yang dikatakan dan mencatat sementara pembicara menyelesaikan segmennya. Second, requirements for consecutive interpreting. Persyaratan untuk consecutive interpreting. When the speaker stops speaking, the interpreter then renders the portion of the message or the entire message, depending on how it was delivered, into the target language. If the speaker talks in a sentence or two, it is easier for the interpreter to translate. However, when the speaker talks longer, the interpreter has to take notes in order to deliver the message accurately. Ketika pembicara berhenti berbicara, interpreter kemudian menerjemahkan porsi pesan atau keseluruhan pesan, tergantung pada bagaimana pesan itu disampaikan ke dalam bahasa target. Jika pembicara berbicara dalam satu atau dua kalimat, lebih mudah bagi interpreter untuk menerjemahkan. Namun, ketika pembicara berbicara lebih lama atau lebih banyak, interpreter harus membuat catatan untuk menyampaikan pesan secara akurat. The client has to brief the consecutive interpreters thoroughly before the project starts. They should have the background information about the speaker, the theme of the event, the company, and the products. It is essential to provide the interpreters with the drafts of the speeches and brief them if there are special vocabulary, terminologies, and other vital information the client or the speakers requires. The more background information the interpreters reserves, the more accurate the interpretation will be. Seorang klien harus memberikan pengarahan kepada interpreter secara menyeluruh sebelum proyek dimulai. Mereka harus memiliki informasi, latar belakang, tentang pembicara, tema acara, perusahaan, dan produk. Penting untuk memberi interpreter konsep dan memberi pengarahan kepada mereka jika ada kosakata khusus, terminologi, atau informasi penting lainnya yang dibutuhkan klien atau pembicara. Semakin banyak informasi dan latar belakang yang diterima interpreter, semakin akurat interpretasinya. Third, some issues with the consecutive interpreter. Beberapa masalah dengan consecutive interpreting. When providing language service, it is inevitable that the translator or the interpreter comes across some problems. While consecutive interpretation is less complex than simultaneous interpretation, there are also issues that crop up, such as saat menyediakan layanan bahasa, tidak dapat dipungkiri bahwa interpreter mengalami beberapa kendala.
Meskipun consecutive interpreting kurang kompleks daripada simultaneous interpreting, ada juga masalah yang muncul, seperti first, difficulty in listening and note-taking, kesulitan dalam mendengarkan dan mencatat. Second, speaker talks very fast and is difficult to interrupt. Pembicara berbicara sangat cepat dan sulit untuk diinterupsi. Third, speaker forgets that there is an interpreter and does not pause in his or her speech. Ketiga, pembicara lupa bahwa ada penerjemah dan tidak bisa berhenti dalam pidatonya. Fourth, speaker stopping too early or too frequently, making it difficult to understand the idea he wants to get across. Yang keempat, pembicara berhenti terlalu dini atau terlalu sering, sehingga sulit untuk memahami ide yang ingin dia sampaikan. Fifth, participants chatting among themselves while an interpreter is trying to listen to the main speaker. Yang kelima, peserta mengobrol di antara mereka sendiri, sementara penerjemah mencoba mendengarkan pembicara utama. Sixth, speaker knowing the target language and interrupts and corrects the interpreters. Pembicara mengetahui bahasa target dan menyela serta mengoreksi penerjemah. Okay, that's enough from me. Thank you very much for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.